dears, welcome to 90 Plus India's first animated live tuition. So hello, good evening all, how are you? Yes, I am your maths tutor Anjali Francis. So today we are going with a one shot session of our 10th chapter Heron's formula. Okay, so have you ever heard about the word Herons? No, right? Yes, this is a new word and new chapter for you, right? So in this chapter, we are going to study about a single and a simple equation, which we can easily score marks in this academic year. Okay, this is a very simple chapter. Okay, so in this Heron's formula, we are finding the area of triangle. Okay, and then we are going to the area of triangle. In the use the Heron's formula, use it. Now, Heron's formula identified by a mathematician, an Egyptian mathematician, Heron. Okay, so that's why this equation got a name of Heron's formula. Okay, so in this chapter, our 10th chapter, Heron's formula, we are moving on to. Now, we are studying the area of triangle. Area of triangle. So, in the area of triangle, we already area of triangle. We already know how to find the area of triangle. The equation to find the area of triangle we already studied before, which is equal to half into b into h, right? Half into b into h. So, what do you mean by b and h? B, which means the base of the triangle, and h means the height of the triangle. So, what will we do if the height is not given? What will we do if the height is not given? Height തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കും? So that's where we are using this Heron's formula to find the area of triangle. So can we start our session to find how to find the area of triangle using only giving the sides of a triangle or something like that? നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാന്നുള്ളത്. Yes, so here we have a triangular path whose sides are 40 meter, 32 meter and 24 meter. How do we calculate its area? So this is where we use Heron's formula and area of triangle by Heron's formula. So this is the triangle with sides A, B and C. എന്താണ് നമ്മുടെ സൈഡ്സിന്റെ ലെങ്ത് മെഷർമെന്റ്സ് എന്താണ് A, B and C. Okay, so in this triangle ABC are the sides of the triangle. ABC are the sides of the triangle. So the equation goes on area of triangle, which is equal to root of s into s minus a into s minus b into s minus c. So what do you mean by s? എന്താണ് s എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ s എന്ന് പറയുന്നത് semi perimeter. എന്താണ് s എന്ന് പറയുന്നത് semi perimeter of the triangle. So you already know how to find the perimeter of the triangle, right? നമുക്ക് already അറിയാം എങ്ങനെയാണ് perimeter കണ്ടുപിടിക്കുക. എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം? We just add up the three sides together. Okay, yes, so here semi perimeter means we are just adding the three sides and dividing by 2. Semi perimeter means പകുതി നമ്മുടെ half of the perimeter നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് semi perimeter എന്ന് പറയുന്നത്. So you all got the equation, right? Area of a triangle is equal to root of s into s minus a into s minus b into s minus c. Okay അല്ലേ? കിട്ടിയല്ലോ എല്ലാവർക്കും area of triangle equation. So you are just a single equation you must need to do the problems. Okay, so in this class, in this today's session, we will do maximum of 3 problems and you should do more problems to do quickly this problems. Okay, so നമുക്കാകെ 3 problems നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ട്ടോ. So equation എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയല്ലോ. എന്താണ് area of triangle is equal to root of s into s minus a into s minus b into s minus c, where a, b, c are the sides of the triangle and s is the semi perimeter of the triangle. Okay, so this is our first problem. We have a triangular path whose sides are 40 meter, 32 meter and 24 meter. So how do we calculate its area? നമ്മൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് എങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് we are using the equation because the height is not given. അല്ലേ, height നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല. height തന്നെങ്കിൽ we can use the equation half into b into h, but here the height is not given, so we are using our Heron's formula. So എന്താണ് നമ്മുടെ Heron's formula എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? എന്താ area is equal to, so first you should write the equation. Okay, if you write this equation you should get 1 marks. Okay, so area is equal to root of s into s minus a into s minus b into s minus c. Okay, so here the a is equal to 40 meter, b is equal to 24 meter and c is equal to 32 meter is already given. Already namukku thannittund. So first of all, the first step here to find the semi perimeter. So namukku ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? semi perimeter കണ്ടുപിടിക്കണം. So എന്താ ചെയ്യാം? semi perimeter കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് first we should find the perimeter. So here 40 plus
24 plus 32 whole divided by 2. What is the value of 40 plus 24 plus 32? എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ വാല്യൂ വരിക? If we are adding all this together, 40 plus 32 plus 24, we will get 4, 6 here, and 4 plus 3, 7, 7 plus 2, 9. So here 96 by 2, and we will get the answer as 48. 48 meter will be the semi perimeter of this triangle. This triangular park. നമ്മുടെ ഈ triangular parkന്റെ semi perimeter എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് 48 meter. Then area is equal to നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? Just നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? Values എല്ലാം നമ്മൾ ഇതിൽ substitute ചെയ്യും. So here if you are substituting this root of നമ്മൾ വലിയൊരു root value വരയ്ക്കണം അല്ലേ? Root of എന്ത് ചെയ്യാം? 48 into, so first s ആണ്, s is equal to 48. 48 into 48 minus 40. A എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് 40 അല്ലേ? So 48 minus 40 into, then 48 minus b is equal to 24, and c is equal to 48 minus, it will be 32, right? So area is equal to 48 into root of 48 into 48 minus 14 into 48 minus 24 into 48 minus 32. This much is clear for you all, right? Yes. Here root of എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാം? 48 into 48 minus 14. എന്താ വാല്യൂ വരിക? 48 minus 14 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it will be 8, right? 8 into 48 minus 24. എന്താണ് 48 minus 24? 48 minus 24 എന്താണ്? It will be എത്രയായിരിക്കും 48 minus 24? വേഗം പറഞ്ഞേ. It will be 16. Yes, 16 into 48 minus 32. It will be എത്രയായിരിക്കും? 48 minus, yes, 48 minus 32, it will be 16, and 48 minus 24, it will be എത്രയായിരിക്കും വരിക? It will be, yes, 24 അല്ലേ? 48 minus 24, it will be 24, and 48 minus 32, it will be 60. ഞാൻ ഓർഡർ തിരിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. there is no problem അല്ലേ? മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഓർഡർ എഴുതിയാലും പ്രശ്നമില്ല അല്ലേ? 16 into 24 ആണെങ്കിലും 24 into 16 ആണെങ്കിലും there is no problem. സോ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വലിയൊരു റൂട്ട് വാല്യൂ കിട്ടിയേക്കുന്നത് അല്ലേ? റൂട്ട് ഓഫ് 48 into 8 into 16 into 24 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം. we need to simplify this, right? So here നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. എന്താണ്? നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ റൂട്ട് ഓഫ് 16 into root 16 എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ the answer will be 16 ആയിരിക്കും അല്ലേ? നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഒരു ഐഡന്റിറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. റൂട്ട് ഓഫ് എ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലേ? സോ ഹിയർ ഓൾസോ ഇവിടെ എന്താ 48നെ we are splitting this into root of എന്താണ് 16 into 3. എന്താണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? 16 into 3 into 8നെ 8 തന്നെ എഴുതി, അതുപോലെ 16നെ 16 തന്നെ എഴുതി. 24 we also split into 8 into 3. ക്ലിയർ ആണോ? നമ്മൾ അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. 48നെ 16 into 3 എന്നും, 8നെ 8 എന്നും, 16നെ 16 എന്നും, 24നെ 8 into 3 എന്നും എഴുതി. സോ ഹിയർ there is 2 root 16, 2 root 16s വന്നിട്ടുണ്ട്, 2 root 8 വന്നിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ 2 root 3യും വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? സോ we are moving on to the next page. Here എന്തായിരിക്കും വരിക? Here this will be എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ വരിക? ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഏരിയയിലെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. സോ ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ്, നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് നമുക്ക് എന്താ? we need to separate this one അല്ലേ? സോ here we are writing root 60 into root 3 into root 8 into root 16 into again root 8 into root 3 അല്ലേ? നമ്മൾ അതിനെല്ലാത്തിനും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ജസ്റ്റ് we are splitting all these values. നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത്. So root 16, root 3, root 8, root 16, root 8, root 3 നമ്മൾ എഴുതി. Then here 2 root 16s വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? So here this will be 16 into 2 3 വന്നിട്ടുണ്ട്. So again here 3, then 2 root 8 വന്നിട്ടുണ്ട്. So again 8. So the value of area of this triangular park will be 16 into 3 into 8. We will get the answer as 384 meters square. എന്തായിരിക്കും വരിക? 384 meter square. You should write the unit meter square എന്തായാലും നമ്മൾ എഴുതണം. Because if we are not writing this, you will lose marks. Okay, എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ മാർക്സ് പോകും. So the area of this triangular park, just area of the triangular park, which is equal to എന്താണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്? 384 meter square. 384 meter square. Is it okay? Clear ആണോ എല്ലാവർക്കും? എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണോ? ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരാം കേട്ടോ. We have a triangular park whose sides are 40 meter, 32 meter and 24 meter. How do we calculate its area? We need to
calculate its area if the height is not given. Height തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു equation suggest ചെയ്യുന്നത്. So our equation is equal to area is equal to root of എന്താണ് നമ്മുടെ equation? Root of s into s minus a into s minus b into s minus c ആയിരുന്നു. ആണല്ലോ അല്ലേ? Yes, then we need to find the value of s here. S എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് we already given the three sides 40 plus 24 plus 32 whole divided by 2. We will get the answer as 96 by 2 which is equal to 48 meter. Okay, so this is the semi-perimeter. Okay, so not perimeter, semi-perimeter. എല്ലാവരും ഓർക്കണം കേട്ടോ, perimeter അല്ല semi-perimeter ആണ്. So 96 by 2 which is equal to 48 meter. Then area is equal to നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ equation just substitute ചെയ്യാം. So here root of 48 into 48 minus 14 into 48 minus 24 into 48 minus 32. Is it okay? Yes. Then root of 48 അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി. 48 minus 40 we already know 8. 48 minus 24 we will get 24. 48 minus 32 we will get 60. അല്ലേ? Doubts illalo, adile doubt illalo, clear aanallo, 16 and 24 എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് clear aanallo? Yes. Then 48 നെ we are splitting this into നമുക്ക് ഇത് വലിയൊരു നമ്മൾ എന്താ 48 into 8 into 16 into 24 വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ it will be a huge value and we'll need to again find the root അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ഈസി സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം? നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂസിനെ we are splitting എന്തിന്റെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. So 48 നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? 16 into 3 because 16 is already a perfect square. 4 സ്ക്വയർ ആണ് 16 എന്നറിയാം. So 16 into 3 നെ എഴുതാം. പക്ഷേ ഇവിടെ ഓൾറെഡി 16 ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 16 നെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യേണ്ട? We don't need to break that. Okay, so 16 into 3 into 8 into 16 into 8 into 3 നെഴുതി. Then in the next step we are separating all the roots. So root 16 into root 3 into root 8 into root 16 into root 8 into root 3. We will get നമുക്ക് എന്താ രണ്ട് റൂട്ട് ഉണ്ട്. So we are just using our equation root a the whole square which is equal to a അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ 16 into 3 into 8 and we will get the answer as 384 meter square. So area of our triangular park which is equal to 384 meter square. Is it okay? The first question is okay for you all? Is there any doubts? ഇല്ല. Okay, so this is our second question. ഇതാണ് നമ്മുടെ second question which is find the area of triangle two sides of which are area ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ? എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? Two sides of which are 8 cm and 11 cm. രണ്ട് സൈഡ്സ് തന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? They are only given two sides which are 8 cm and 11 cm and the perimeter is equal to 32 cm. നമുക്ക് അവർ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? They already given the perimeter തന്നിട്ടുണ്ട്. So we need to find the third side using the perimeter. Perimeter യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? Third side ന്റെ മെഷർമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. So here we already know to find the perimeter. എന്താണ്? Perimeter is equal to a plus b plus c ആണ് അല്ലേ? So 32 which is equal to a plus 11 plus c എന്ന് എഴുതി. c എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ third side. So here 32 is equal to 8 plus 11 എന്താ വരിക? It will be 19 plus c. So c is equal to 32 minus 19. It will be എന്തായിരിക്കും വരിക? 32 minus 19. It will be 30 അല്ലേ? 30 ആണല്ലോ? 13 അല്ലേ? yes 13 ആണ്. അപ്പോൾ അത് c is equal to നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? 13 centimeter എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ ആണോ? c is equal to 13 centimeter. അപ്പോൾ നമുക്ക് a കിട്ടി, b കിട്ടി, c കിട്ടി. ഓൾറെഡി നമുക്ക് 3 sides കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Then we are using our equation again. നമ്മൾ നമ്മുടെ just equation യൂസ് ചെയ്യാണ്. എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ equation? എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ? എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ equation? Area is equal to നമ്മൾ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ equation എഴുതണം കേട്ടോ. Then only it will എന്താ പറയുക it will thorough in your mind. Okay, എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓർമ്മയുണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ. So here root of s into s minus a into s minus b into s minus c. So here we need to find the semi-perimeter. അല്ലേ? S കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? So semi-perimeter is equal to which is equal to നമുക്ക് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് perimeter 32 ആണ്. So here 32 by 2 which is equal to 16 centimeter. അല്ലേ? 32 by 2 which is equal to 16 centimeter കിട്ടും. അപ്പോൾ semi-perimeter കിട്ടി. Then we are moving on to എന്താണ്? equationൽ കൊടുക്കുക. Okay, so here this will be area is equal to എന്ത് വരിക? root of 16 into എന്താ? 16 minus 8 into 16 minus 11
into 16 minus 30. Okay. Okay ആണല്ലോ 16 minus 30. So here this will be എന്താ വരിക നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. So here 16 into 16 minus 8. എന്താ 16 minus 8? Again we are getting 8. Then 16 minus 11. It will be 5. Yes, 5 into 16 minus 13. It will be 3. ആണല്ലോ 16 into 8 into 5 into 3 ആയിരിക്കും വരും. Is it okay? എല്ലാവർക്കും സബ്ട്രാക്ഷൻ അറിയാലോ? എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ? So 16 into 8 into 5 into 3 is the second step. Then we are moving on to എന്താ നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? Next step എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ yes, we need to split all the terms. അല്ലേ? നമുക്ക് അത് എന്താണ് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർസ് ഉണ്ടോ നോക്കണം. So here we are splitting 4 നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 16 നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ we will get 4 into 4. അല്ലേ? 4 into 4 കിട്ടും. Into again എന്ത് വരും? 4 into 4 കിട്ടും. Again 8 നെ 4 into 2 into 5 into 3. 5 into 3 നെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So 5 into 3 എന്ന് തന്നെ എഴുതി. Then again എന്താണ് 2 4 വന്നിട്ടുണ്ട്. So here നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? √4 into √4. Here also √4 into 2 into 5 into 3. Root ഉണ്ട് കേട്ടോ എല്ലായിടത്തും. So we are all putting root here. Is it okay? Is this step okay for all? Yes. So here √4 is equal to 2 into 2 into 2 into √2 into √5 into √3 because 2, 5, 3 are not perfect squares. ഇതൊന്നും perfect squares അല്ല. So here this will be 2 into 2 4. 4 into 2 8 1. Then 8 വന്നു root ആണ്. √2 into √5 into √3. We are not simplifying this. നമുക്ക് അത് simplify ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. So here we are putting all the roots in one equation and it will be 2 into 5 into 3. So our answer will be 8 √13. അല്ലേ? 5 into 3 15 and 15 into 2 30 or 2 into 5 which is equal to 10. 10 into 3 which will be 30. So 8 √13 meter square will be the area of this triangle. Area of this triangle എന്തായിരിക്കും area? Area is equal to area of this triangle is equal to 8 √13 meter square. നമുക്ക് എല്ലാ root valuesനെയും we are not simplifying this. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല because √13 is not a perfect square. So area of this triangle will be 8 √30 meter square. Is it okay? Clear ആണോ എല്ലാവർക്കും? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തതിൽ? ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഈ പ്രോബ്ലം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. Find the area of triangle, two sides of which are 8 cm and 11 cm and the perimeter is equal to 32 cm. എന്താ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത്? 8 cm 11 cm ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. പെരിമീറ്റർ ആണ് എന്ത് തന്നേക്കുന്നത്? 32 cm തന്നേക്കുന്നത്. നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് തന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് we should find the third side using our perimeter. അല്ലെ? പെരിമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? തേർഡ് സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ തേർഡ് സൈഡിനെ നമുക്ക് അറിയാം പെരിമീറ്റർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? പെരിമീറ്റർ is equal to a plus b plus c ആണ്. So we are just adding the three sides, right? So 32 is equal to 8 plus 11 plus c എന്ന് കൊടുത്തു. Third side നെ ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു? 8 plus 11 plus c എന്ന് കൊടുത്തു. So 32 is equal to 19 plus c. Then c is equal to എന്ത് വരും? 32 minus 19 it will be 13. 13 എന്താണ്? 13 centimeter. അല്ല ഇവിടെ 13 centimeter ആണ്. So here also we are writing 13 centimeter. Okay. So 13 centimeter. Is it okay? 13 centimeter. Then we are just finding the area for what? We should find the semi-perimeter. So S is equal to 32 by 2 which is equal to 16 കിട്ടി. അതാണ് നമ്മുടെ എന്ത്? Semi-perimeter. Then here we are moving on to area is equal to root of 16 into 16 minus 8 into 16 minus 11 into 16 minus 13. അല്ലേ? അതന്നെ. അപ്പോൾ 16 into 16 minus 8 it will be 8. 16 minus 11 it will be 5. 16 minus 13 it will be 3. So again 16 നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാണ്. It will be 4 into 4 into 8 നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 4 into 2 5 3 അതുപോലെ തന്നെ എഴുതും. Then √4 into √4 into √4 √2 √5 √3 നമ്മൾ റൂട്ട് വാല്യൂസും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാണ്. So here 2 into 2 into 2 into √2 into √5 into √3 എന്നാണ് വരിക. So this √2 √5 √3 we cannot simplify this and there is no root value. അല്ല ജസ്റ്റ് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് റൂട്ട് വാല്യൂസ് വരുന്നില്ല. So we are just writing it like that 8 root of 2 into 5 into 3 and it will be
8 root 30 meter square. So area of triangle is equal to 8 root 30 meter square in the area centimeter square because we are just finding the values all in centimeter. അല്ലേ നമ്മളെല്ലാതും 8 centimeter, 11 centimeter, 13 centimeter എന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ. So area of this triangle will also be 8 root 13 centimeter square, not meter square. It will be in centimeter square. Is it okay? Okay ആണോ? The second question okay ആണോ എല്ലാവർക്കും? എന്തെങ്കിലും doubts ഉണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വളരെ സിമ്പിൾ ചാപ്റ്റർ ആണ്. Just the one single equation is needed. Okay. ഈ ഒരൊറ്റ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാം. But you should practice. Okay. കുറേ questions പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. So നമുക്ക് third questionലേക്ക് പോയാലോ? Can we move on to the third question? Yes. So our third question which is the sides of a triangular plot are in the ratio 3:5:7 and its perimeter is 300 meter. എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ? The ratio ലാണ് തന്നേക്കുന്നത്. The sides are giving in the ratio. Ratio ലാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. Not in that the correct value. അല്ലെ correct value അല്ല തന്നേക്കുന്നത്. എന്തിലാണ് തന്നേക്കുന്നത്? Ratio ലാണ് തന്നേക്കുന്നത്. So first of all we should find the exact values. അല്ലെ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യണം exact values കണ്ടുപിടിക്കാം. So in the area first of all we are taking 3:5:7 as 3x, 5x and 7x. I have already drawn this figure. 3x, 5x and 7. കാണുന്നുണ്ടല്ലോ already നമ്മുടെ ഫിഗറിൽ ഉണ്ട് 3x, 5x and 7x. So if you are adding this all together 3x plus 5x plus 7x we will get എന്താ കിട്ടുക നമുക്ക്? We will get the perimeter. അല്ലേ perimeter കിട്ടും which is 300. അല്ലെ 300 meter എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. So this all in the meter. അല്ലെ 3x meter ആണ്, 5x meter ആണ്, 7x meter ആണ്. So 3x plus 5x plus 7x which is equal to 300. And here what will be the value here? 3 plus 5 plus 7. What will you do here? 3 apple plus 5 apple plus 7 apple. So how much total apples are 3 ana? How many total apples here? Yes, 15 apples or 15x which is equal to 300 and x is equal to and the area x is equal to 300 by 15 which is equal to എന്ത് വരും 300 by 15 we will get 20 എന്ന് കിട്ടും. So x ന്റെ value ആണ് എന്ത് വന്നത് 20 എന്ന് വന്നത്. ഇനി we are just putting the values of 20 in the x here. അല്ലെ x ന്റെ value ആണ് 20 കിട്ടിയത്. So we are just finding the correct values, exact values of the measurements, sides measurements. So here 3 into 20, a is equal to 3 into 20 which is equal to 60. Then b is equal to എന്താ വരിക നമുക്ക് 5 into 20 which is equal to 100 and c is equal to 7 into 20 which is equal to 140. Okay ആണല്ലോ 140. എന്തൊക്കെ വരിക 3 into 20 which is equal to 60, 5 into 20 which is equal to 100 and 7 into 20 which is equal to 140. So we already get the sides. അല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി sides കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? സെമി പെരിമീറ്റർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലേ. സോ ഹിയർ സെമി പെരിമീറ്റർ s is equal to 300 by 2 which is equal to 150. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെമി പെരിമീറ്ററും കിട്ടി സൈഡ്സിന്റെ മെഷർമെന്റ്സും കിട്ടി അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇൻ ദിസ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ആർ ജസ്റ്റ് യൂസിങ് ദ എന്താ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റേഷ്യോസ് ആണ് അല്ലെ റേഷ്യോസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ സെമി പെരിമീറ്റർ വി ഓൾറെഡി ഗോട്ട് ദ സെമി പെരിമീറ്റർ ആൻഡ് ദ സൈഡ്സ് മെഷർ. So next we are putting the equation here. So area is equal to s into root of s into s minus a into s minus b into s minus c. Is it okay? Alle? Yes. So here root of s and the what is the value of s here? Semi perimeter. What is the value? Yes, it will be 150. So 150 into 150 minus a and the 150 minus yes 16 into 150 minus 100 into 150 minus 140. Okay ano? Is this step okay for you? 150 into 150 minus 16 into 150 minus 100 into 150 minus 140. So here this will be 150 into 150 minus 16. It will be it will be 90, right? 19 into 150 minus 100 it will be 50 into 150 minus 140 it will be 10 alle 150 into 19 into 15 into 10 എന്ന് കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? What is the next step? Yes, we are just
splitting all the values. So 150 we can split this into 100 into 5, right? Sorry, 100 into 50. Alle 100 into 50. Yes. So here this will be not 100 into 15. This will be okay. 150 we can simplify this into എങ്ങനെ നമ്മൾ split ചെയ്യാം 150 നെ? Yes, we can simplify this into 15 into 3. That will be more easy. 15 into 3 into 19 we can simplify into 10 into 9. And again here 15 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെയും 15 ഉണ്ട്. Here also 15. So നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട? Simplify ചെയ്യേണ്ട. Again we get as 10 here. അല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? 10 കിട്ടി. Then ഇനി എന്ത് ചെയ്യേണ്ട? root 15 രണ്ട് സ്ഥലത്തുണ്ട്. So first of all we are just splitting all the values. 15 into root 3 into root 10 into root 9 into root 15 into root 10. Okay ആണോ എല്ലാവരും? Is this step okay? Okay ആണോ? എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ജസ്റ്റ് 15 into root 15 into root 3 into root 10 into root 9 into root 15 into root 10. Is this okay? Clear ആണോ എല്ലാവർക്കും? Yes. So here this will be root 15 and root 15. So what is the value? 50. Yes. Root 3 ഉണ്ട്. അതുപോലെ root 9 ഉണ്ട്. So ഇവിടെ into root 3 തന്നെ എഴുതി. ഇനി root 9 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? We already know 3 ആണെന്നറിയാം. Because 9 is a perfect square. Into there is 2 root 10. So this will be 10 again. So here what is the value? 15 into 3 into 10. എത്രയായിരിക്കും വരിക? What is the value? 15 into 3 it will be 150. 150 into 10 it will be 1500 at root 3. Root 3 ക്ക് വേറെ പേരില്ലല്ലോ. So 1500 and root 3 മീറ്ററിലായിരുന്നു നമ്മുടെ all values. So the area it will be എന്തായിരിക്കും? 1500 root 3 meter square ആയിരിക്കും. Okay ആണോ എല്ലാവരും? Okay ആണോ? ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണോ? Yes. So I will explain again. So നമ്മുടെ question എന്തായിരുന്നു? The sides of a triangular plot are in the ratio 3:5:7 ആയിരുന്നു. നമുക്ക് റേഷ്യോയിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. Exact values അല്ല. They are not given the exact values. So first in the first step we should find the exact values here. So we are just putting 3:5:7 as 3x, 5x and 7x. So 3x plus 5x plus 7x already given. The perimeter is equal to 300. So 15, total of 15x is equal to 300 and x is equal to 300 by 15 which is equal to 20. So the value of x is equal to 20. Then we are just putting all the values here. So a is equal to 3 into 20. 3x on top. 3 into 20 it will be 16. B is equal to 5 into 20 it will be 100. And C is equal to 7 into 20 it will be 140. So these are all the exact measurements of sides. ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ എക്സാക്ട് മെഷർമെന്റ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് in the 16, 100 and 140. And in the next step we are finding the semi perimeter. എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്? Semi perimeter. So S is equal to 300 by 2 which is equal to 150. Okay ആണല്ലോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് semi perimeter കിട്ടി, sides കിട്ടി. Then we are just using our equation area is equal to root of S into S minus A into S minus B into S minus C. Okay, first of all we all write the equation first because this equation got 1 mark. Okay. Equation എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാർക്ക് മസ്റ്റ് ആണ്. സോ എല്ലാവരും ഇക്വേഷൻസ് എഴുതിക്കോളൂ കേട്ടോ. ആൻഡ് റൂട്ട് ഓഫ് 150 into 150 minus 16 into 150 minus 100 into 150 minus 140. Yes, so here this will be root of 115 into 19 into 15 into 10. Just subtracting the values. So here 150 can be split into 15 into 3 into 19 can be split into 10 into 9. 15 can be split into 15 and 10 again. നമുക്ക് ഇതിനെ ഇപ്പൊ 19 നമുക്ക് 13 into 3 എന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. Here I am doing 10 into 9. So again നമ്മൾ വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാണ്. root 15 into root 3 into root 10 into root 9 into root 15 into root 10. So here there are 2 root 15. So it will be 15 into root 3 എഴുതി. root 10 there are 2 root 10 values. So 10 എഴുതി. The 9 is a perfect square. So root 9 it will be 3. So again we are multiplying all together and we will get 1500 root 3 meters square. So the area of this triangular park it will be 1500 and root 3 meters square. Is it okay? മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തു. മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? Is it all clear? എളുപ്പല്ലേ? ജസ്റ്റ് വൺ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു ചാപ്റ്ററിന് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അല്ലല്ലോ. എന്താ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ. ആ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യാനും പറ്റും, ആൻസർ ചെയ്യാനും പറ്റുമല്ലോ. ഓക്കെ, സോ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലേ?
കിട്ടിയില്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ we have only done 3 questions. You should practice more and more questions. Okay, നിങ്ങൾ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ, എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ തറോ ആയിരിക്കുള്ളൂ. So till then I hope you all understand this chapter very well. Thank you, bye bye, ta ta. Yes.